my dear audience, my dear students, respected colleagues and guardians, good afternoon and welcome to you all to my class from this grand platform Kishore Batayon. And today I am going to discuss with you about a topic that is called transformation based on meaning. We can divide the sentences in two types. One is transformation based on structure. According to the structure, there are three types of sentences: simple, complex and compound. And many of our teachers have taken classes on transformation based on structure. So I thought, why should I not come with a little easy topic, an easier one, that is transformation based on meaning. According to the meaning, there are 5 types of sentences: assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory. And we are asked to transform sentences from assertive to interrogative, or from interrogative to assertive, or imperative or optative, and vice versa. And the assertive sentence can also be divided into 2 types: affirmative to negative and negative to affirmative. In my today's class, I will try to discuss about transformation based on meaning, and specifically about how to transform sentences from affirmative to negative and from negative to affirmative. But before that, let me do a favor. You can do me the favor by sharing the class in your timeline, and I'm also doing the same. Let's see. Yes, I am going to share the class in my post so that my friends who are there and my students who follow me in my Facebook profile can see it. Yes, Nurul Islam, it is the class of 9 and 10 and I am going to conduct a class on transformation based on meaning. But let me remind you that this class can be attended by you if you are a student from class 8 to class 12, because transformation based on meaning is a common topic for the students of class 8, 9, 10 and 11 and 12. That means it's compulsory for JSC, for SSC and for HSC level students. So before starting my class, I believe that most of you know me, but even after that, let me introduce myself. I am Mohammad Mohiuddin Johnny. I've been working as a senior O-level English language class practitioner at Presidency International School, Chattogram. I've also been working as a judge of Queen's Commonwealth Essay Writing Competition, that is from London, England. And I've been an examiner of Board of Intermediate and Secondary Examination, Chattogram. And formerly, I had been the head of the department and assistant academic coordinator of Chattogram Bigyan College. So anyhow, let's start our class today. I'm going to discuss about affirmative to negative, how to transform sentences from affirmative to negative, and how to transform sentences from negative to affirmative. Yes, Asan Habib, you can do the class as you are a student of class 8. This class will be helpful for you also. And one of you have asked that according to the routine, there was Bangla class. Yes, sometimes even in schools also, we teachers have to take some proxy classes. Sometimes instead of Bangla, the English class comes, or instead of English, the Bangla teacher has to come. It happens. These are called unavoidable circumstances. In Bangla, sometimes we say that অনিবার্য কারণ বশত আজকে বাংলার পরিবর্তে ইংরেজি ক্লাসটি হচ্ছে. So in the same way I can say, for unavoidable circumstances, I have to conduct the English class today instead of that Bangla class. I hope you understand it. So affirmative to negative, and as these classes are called live jigyasha class, that means you will ask me questions or I will ask you questions. It will be an interactive sessions. It is not
like that I am giving you lecture and you will listen to me. It's not like that. It will be an interactive session. So there will be some questions for you and I want you to answer them. I'll go through the comment and I'll see whether you can answer it correctly or not. And after that, I will tell you the answers also. So let's see. In the very first slide, I've given you 4 sentences and I want you to think about the answers and you can also answer me here in the comment. I hope that will be good because if you do comment here, I will know whether there is a problem in your understanding or not, or how can I make you understand better. Thanks for joining me and I'm waiting for the answers. Let me tell you the questions first, though you were watching it, but let me tell you the questions. The questions are, Simon can help me only. The second one, she loves only sweets. Third one, she is only 16. And the fourth sentence is, the cow gives birth to only 1 calf each year. So I've got students from Chandpur and Potuakhali and also students from different places, and Nurul Islam is saying that they are Kothin. These are not Kothin actually, these are a little tricky, especially for the students of class 8. But if you are students of class 9 or 10, you must know how to answer them, as we have practiced them in class 8. And these are considered as one of the easiest topics by the students of class 9, 10 and of course by the students of HSC levels. And if there is any student who are from HSC or SSC level, you must answer it. Rakibul Hassan said none but instead of only none but instead of writing that, I want you to write the full sentences. So file, yes, I'm fine. Hope you are also fine by the grace of the Almighty. Okay, anyhow, let me tell you the answers. Simon can help me only. Whenever I give these type of sentences, most of the students answer like none but Simon can help me. Most of the answers that I get is none but Simon can help me. Hasan Habib, you are correct about the second one. The answer will be Simon can help none but me. Simon can help none but me. See, why? Because the word only has modified the word me, not Simon. If I have said only Simon, then you could have said none but Simon can help me. As I've got some answers, like some of you have written none but Simon can help me. Then again, some of you have written the same answers, none but Simon can help me. I'm not saying the name, but it will not be none but Simon can help me. It will be Simon can help none but me. Why? Because the word only is modifying the word me, not Simon. Ami jodi boltam only Simon can help me, then the answer would be none but Simon can help me. But what I am saying now, Simon can help me only, then the answer will be Simon can help none but me. তাহলে none but sentence এর প্রথমে বসবে না গুলাফ হাই, none but বসবে আমরা যে না অনলি কথাটা দিয়ে যাকে মডিফাই করছি, যার ব্যাপারে বলছি তার আগে। সেটা যদি সাবজেক্টের ব্যাপারে বলি তাহলে সাবজেক্টের আগে none but বসবে, সেটা যদি অবজেক্টের ব্যাপারে বলি সেক্ষেত্রে অবজেক্টের আগে none but বসবে। আশা করি তোমরা এই ব্যাপারটা খেয়াল করবে। Then let me come to the very next example, and those who have answered this, all of you did the correct. All of you did correct. All of you are absolutely correct. She loves only sweets. If only modifies a thing. In the first sentence, the word only has modified a person. But if the word only modifies a thing, instead of none but, it will be nothing but. So the answer will be she loves nothing but sweets. You are absolutely correct. She loves nothing but sweets. I got the answer of third and fourth one also, and the third one is also correct. She is only 16. The answer is she is not more than 16. She is not more than 16. And number 4 এর ক্ষেত্রে তোমরা অনেকেই আনসার করেছো যে the cow gives birth
not more than one calf each year, but the cow gives birth not less than one calf each year. Let me tell you something. Okay, if I say she football khele, what will be the English? He plays football. She football khele na? He does not play football. Tumi ki bolba? He plays not football? Na, tumi bolba he does not play football. তাহলে যদি সেখানে মূল ভার্ব হিসেবে কোনো বি ভার্ব না থাকে, am is or was ব্যবহৃত না হয়, যেমন আমি যদি বলি she is 16, সে তার বয়স 16, যদি বলি তার বয়স 16 নয়, সেক্ষেত্রে তুমি কি বলবা? she is not 16. তুমি বলবা sorry, she is 16 years old. Sorry, yes, you will obviously say she is not 16. But if I say he plays football, make it negative, that convert it into negative one, not transform. So what will you say? He plays football, tumi ki bolba he plays not football, naki tumi bolba he does not play football? তুমি অবশ্যই বলবা he does not play football. তাহলে এই ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখবা যে যদি সেখানে বি ভার্ব না থাকে সেই ক্ষেত্রে not more than না লিখে does not লিখলে ভালো হয়। তাহলে আনসারটা the cow gives birth to not more than one calf each year না লিখে আমি লিখতে পারি the cow does not give birth to more than one calf each year, but the cow does not give birth to less than one calf each year. The cow does not give birth to more than one calf each year, বা বলতে পারি the cow does not give birth to less than one calf each year. আশরাফ আহমেদ, হ্যাঁ আজকে ক্লাস 8 এর ক্লাস হওয়ার কথা, কিন্তু অনিবার্য কারণবশত আজকে ক্লাস 9-10 এর ইংরেজি ক্লাসটি হচ্ছে। তবে আমি বিশ্বাস করি যেহেতু ক্লাসটি ট্রান্সফরমেশন বেসড অন মিনিং নিয়ে এবং এই টপিকটা যেহেতু তোমাদের ক্লাস 8-এও রয়েছে, তোমরা অবশ্যই ক্লাসটা দেখে কি হবা, ক্লাসটা দেখে উপকৃত হবা। দ্যাটস হোয়াট আই বিলিভ। Let me sir, please tell me if there is any problem regarding the slide, as someone is saying that screen দেখা যাচ্ছে না. Let me take a little help. Okay, sir. Okay, I believe it's okay now. So anyhow, what I'm saying that Monir Hassan, you said yeah, this is the class of class 9 and 10, and I am conducting a class on transformation based on meaning, which is also common for the students of class 8. So I hope you will have something to learn. And when the Bangla class will be, we will come to know very soon. There will be a notice for you. And let me come to the very next slide. I've given you 4 more sentences and I want you to answer them. The very first sentence is I had to go. The second one, you must obey your parents. The third one, he loves his country and his countrymen. And the fourth one, both Shumon and Rokon went there. And I want you to answer these questions, and I believe that you can answer it clearly. So within this time, let me see from my display whether it can be clearly seen or not. ওকে, আহসান হাবিব, তুমি প্রথম আনসারটা দিয়েছো। ইটস
almost correct, but you repeat something, you said something twice. So you think about it again. So the questions are, I had to go, you must obey your parents, he loves his country and his countrymen, both Shumon and Rokon went there. Okay, the first one, I had to go. The answer will be, I could not but go, but I could not help going. You can say I could not but go, or you can say I could not help going. এটা কেন এরকম সেটা আমি 2 নাম্বারটা বলার পর এক্সপ্লেইন করছি, and all of you had done well, very well. Your answer about the second question is absolutely correct. You must obey your parents. The answer can be, you cannot but obey your parents, or you can say you cannot help obeying your parents. Either you can say you cannot but obey your parents, or you can say you cannot help obeying your parents. So what will happen there? The very first question, I had to go, instead of must, the past form, if you want to say that in past form, you have to use had to. তুমি যদি must বলো আমার যেতে হবে, তার পরিবর্তে তুমি যদি বলো আমার যেতে হয়েছিল, আমার যেতে হবে I must go, আমার যেতে হয়েছিল I had to go. So had to is the past form of must. So if you use cannot but or cannot help plus verb plus ing instead of must, you have to use could not but or could not help plus ing instead of had to. I think you have understood the question, understood the explanation also. Now the second one, he loves his country and his countrymen. যখন দুটো সাবজেক্ট বা দুটো অবজেক্টকে and দ্বারা যুক্ত করা হবে, তখন তুমি not only first subject then but also second subject, but not only first object but also second object বসাতে পারো. Monir Hassan, though it is a class of class 9 and 10, but if you're a student of class 8, you can obviously enjoy this class because transformation based on meaning is a syllabus, is a part of your syllabus in your English language, in your English second paper, so you can do it. So anyhow, he loves his country and his countrymen. The answer will become, he loves not only his country but also his countrymen. He loves not only his country but also his countrymen. Third number sentence এ দেখো আমি কিন্তু both কথাটা ব্যবহার করিনি. What I said, he loves his country and his countrymen. কিন্তু fourth sentence এ আমি both কথাটা ব্যবহার করেছি. both কথাটা থাকুক বা না থাকুক, যদি and দিয়ে দুটো সাবজেক্ট বা and দিয়ে দুটো অবজেক্টকে যুক্ত করা হয়, সেই ক্ষেত্রে not only but also বসবে. not only Shumon but also Rokon went there. And Mahmud Alam, sorry, you asked me to explain the first sentence again. Okay, before explaining the first sentence, would you please go to the second sentence where I have said, like instead of must, you have to say cannot but or cannot help plus verb plus ing. Like you must obey your parents. The answer will be, you cannot but obey your parents or you cannot help obeying your parents. So instead of must, if I say you had to obey your parents, what will be your answer? You could not but obey your parents or you could not help obeying your parents. Had to is used as the past form of must. Instead of must, if you say that sentence in a past form, you have to use had to. So you are using cannot but or cannot help plus verb plus ing instead of must. Similarly, you have to use the past form of cannot but. What will that be? Could not but or could not help plus verb plus ing. So the answer will be, you could not but obey your parents or you could not help obeying your parents. Some of you have said that the board is not clear. Okay, let me see it again.
I believe it is clear now. The only problem is that my mobile broke down yesterday and it is disturbing a little bit. I hope you won't mind, but if we can learn something from this class, I believe that you will like it. So come to the very next slide. I've given you 4 more sentences. The sentences are: he is as ferocious as a lion, she is less beautiful than you said, Sajid was too poor to buy food, and as soon as I went there, I saw him. As soon as I went there, I saw him. These are the sentences. So what will be the answer? See the very first sentence. He is as ferocious as a lion. What happened here is that one of the person has been compared to a lion. So there is a comparison between two persons or two things. When there is a comparison between two things or two person, what do you have to do? If you are asked to make it negative, change the sentences from positive degree to comparative if it is in positive degree, or change the sentences from comparative degree to positive when it is in comparative degree. And at the same time, when you are changing a sentence from positive to comparative or comparative to positive, you have to make the subject as object and you have to make the object as subject now. So what will happen there? He is as ferocious as a lion. The answer will be a lion. One of you said that lion is not as ferocious as him, but the answer will be a lion is not as ferocious as he, not him. এখানে যে হিটা আছে সেটা সাবজেক্ট, এটা মূলত সেন্টেন্সটা হচ্ছে এরকম: a lion is not less ferocious than he is. এই is কথাটা এখানে ব্যবহার করা হয়নি, কারণ isটা যেহেতু আমি লায়নের পরে ব্যবহার করেছি, আবারও is ব্যবহার না করলেও সেন্টেন্সটা বোঝা যাচ্ছে দেখে তারা এখানে ব্যবহার করেনি। তাহলে এখানে হিটা অনেকটা সাবজেক্টিভ ফর্মে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে সেন্টেন্সটা হবে যে a lion is not less ferocious than he. আলম, হ্যাঁ আমি অবশ্যই লিখে দিচ্ছি, তুমি আনসারটা তো অবশ্যই পাচ্ছ, আমি সেটা বিশ্বাস করি। Then see the very next sentence. She is less beautiful than you said. She is less beautiful than you said. So what will be the answer? She is not. Here the sentence is in comparative form. You have to make it positive. She is not as beautiful as you said. She is not as beautiful as you said. যখন আমাদেরকে অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ বা নেগেটিভ থেকে অ্যাফার্মেটিভ করতে বলা হয় এবং শুধুমাত্র দুজনের মধ্যে তুলনা হয় বা কারো ব্যাপারে কোনো কিছু কম্পেয়ার করে বলা হয়, সেক্ষেত্রে সেন্টেন্সটা যদি পজিটিভ ডিগ্রিতে থাকে ওই সেন্টেন্সটাকে কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে নিয়ে আসবো, বা যদি সেন্টেন্সটা কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে থাকে তাহলে সেন্টেন্সটাকে পজিটিভ ডিগ্রিতে নিয়ে আসবো। যদি এরকম ডিগ্রি চেঞ্জ করি তাহলে এই সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ বা নেগেটিভ টু অ্যাফার্মেটিভ অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি কারেক্ট ভাবে হয়ে যাবে। দেন সি দ্য ভেরি নেক্সট ওয়ান. Sajid was too poor to buy food. Sajid was too poor to buy food. So the sentence is in simple structure. The structure is, here the structure of the sentence is 2 plus adjective plus 2. When we will see something like that, instead of 2 you have to use so, then instead of that adjective you will put that adjective there, then instead of 2 t or 2 you have to use that, then you have to use a new clause here. So the sentence will be, Muhammad, you are absolutely correct. The sentence will be Sajid was so poor that he could not buy food. Sajid was so poor that he could not buy food. Now the very last sentence of this slide, that is, as soon as I went there, I saw him. As soon as I went there, I saw him. What will be the answer? When a sentence starts with as soon as and you are asked to make it negative, you have to use the structure no sooner had. No sooner had. And after that, instead of the past form of the verb, you have to use the past participle form of that verb. And the very last clause will be there, but you have to use a conjunction, that is then. So the sentence will be, no sooner had I gone there
then I saw him. Then the spelling of the word then is T-H-A-N. Nurul Islam, you are correct, but instead of when you have to say gone, and instead of that comma you have to use then. Instead of that this comma you have to use then, and instead of when you have to use the past participle form gone. Ashraful Islam Jai, hi. Okay. Abdullah Noman, I think the writings are clear. You cannot see only the black, that means point of my TV, but TV doesn't matter. I think you can see clearly all the writings, and I hope that will do. And even after that, if you face any problems, please let me know. I'll try to help you. So we came to know the structure of this sentence. If a sentence starts with the word as soon as, we have to say no sooner had. So the answer will be no sooner had I gone there than I saw him. Now, in the very next slide, I have given two more examples. The first sentence starts with the word scarcely. The sentence is, scarcely had the teacher entered the classroom when the students stood up. Scarcely had the teachers entered the classroom when the students stood up. And the second one is, hardly had I learned the news before I rushed to the office. See, if a sentence starts with no sooner had, we use the conjunction then. If it starts with scarcely had, we can use when. And if it starts with hardly had, it is better to use the conjunction before. You can obviously use when here. Okay, but it is better to use the word before. And whatever the sentence is, if it starts with as soon as, or scarcely had, or with hardly had, you have to say no sooner had. You have to start the sentence, you have to make it negative by the structure no sooner had. So the first sentence of this slide will be, the answer will be, no sooner had the teacher entered the classroom than the students stood up. Let him go to the market. এর assertive কি হবে? Asan Habib, this is the question of imperative part. I will go there and I will tell you it. I will obviously say that to you. And okay, let me tell you the answer. Let him go to the market. The answer will be, he should go to the market. He should go to the market. I will explain it when I will come to that imperative section. Okay, anyhow, now come to the very next sentence. That is, okay, আমি চেষ্টা করছি একটু স্লো যেতে। দেখো প্রথমটা, সেকেন্ড যে সেন্টেন্সটা, hardly had I learned the news before I rushed to the office. যদি সেন্টেন্সটা, আশরাফুল ইসলাম জয়, ইউ আস্কড মি যে আমাকে আবার বলুন, কিন্তু কোন জিনিসটা আবার বলবো সেটা একটু লিখে দাও। ওকে, অ্যান্ড আশরাফ আহমেদ আমাকে আস্ক করেছে স্কার্সলি বলতে কি বোঝায়। তোমাদেরকে আমি বলি, হার্ডলি, রেয়ারলি, বেয়ারলি, স্কেয়ার্সলি, সেলডম, এই শব্দগুলোর বাংলা একই, কদাচিৎ, খুব কম, কদাচিৎ। কদাচিৎ এটা একটা তৎসম শব্দ। তোমাদেরকে বাংলার শিক্ষক এটা অবশ্যই খুব সুন্দরভাবে বলতে পারবেন যে যেটা সংস্কৃত থেকে এসছে সেটা তৎসম, এবং কদাচিৎ এটা একটা তৎসম শব্দ। তোমাদেরকে একটা তৎসম শ্লোক শোনাই, আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে। এবং I want Nazmin Ajat not to use any kind of emoji because this hampers our lesson because we cannot see the questions. So কদাচিৎ দিয়ে একটা শ্লোক শোনাবো বলেছিলাম, সেটা এরকম, নবিশ্বসেত বিশ্বনতং মিত্রস্ততং না অতি বিশ্বসেত, কদাচিৎ কুপতং মিত্রস্ততং সর্বদোষৎ প্রকাশয়েত। তোমার বন্ধুকে বিশ্বাস করে কখনো সবকিছু বলে দিও না, কারণ সে যদি কখনো তোমার শত্রুতে পরিণত হয় তোমার সব দুর্বলতা ফাঁস করে দিবে। তো কদাচিৎ কুপতং, কদাচিৎটা তৎসম শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে খুব কম বা হঠাৎ। এখানে খুব কম অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। তো আমি যে কথাটা বলেছি সেটা হচ্ছে, আশরাফুল ইসলাম তুমি বলেছো আগের পেজের প্রথমটা ব্যাখ্যা করতে যে হি ইজ অ্যাজ ফেরোশাস অ্যাজ এ লায়ন। এখানে কম্পেয়ার করা হচ্ছে, মানে লায়ন ইজ ফেরোশাস, হি ইজ ফেরোশাস। And if you compare it, if you make the sentence a comparative one, the sentence is, a lion is not less ferocious than he is. একটা লায়ন সে যতটুকু ফেরোশাস, একটা লায়ন অতটুকু ফেরোশাস না, তারা ফেরোশাস
সমান, এর চেয়ে কম না, তার চেয়ে কম ফেরাসাস না বা তার চেয়ে বেশি ফেরাসাস না। তাহলে সে যতটুকু ফেরাসাস একটা লায়নও ততটুকু ফেরাসাস, দুইটাই আলাদা আলাদা দুইটা সেন্টেন্স। জাস্ট কি করা হয়েছে, ক্লজ এখানে একটা দেন কনজাংশন ব্যবহার করে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হিসেবে এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে, বা কিছু একটা এখানে দেখো কি হচ্ছে, এ লায়ন ইজ নট লেস ফেরাসাস দ্যান হি ইজ। কিন্তু যেহেতু এ লায়নের সাথে আমি ইজ কথাটা ব্যবহার করেছি, আবার পরের ক্লজেও ইজ আছে, সেই ক্ষেত্রে পরের ইজটা না দিলেও সেন্টেন্সটা সুন্দর হয়, এই কারণে ইজটা ব্যবহার করা হয়নি। কিন্তু ইজ ভার্বের আগে সাবজেক্টিভ প্রোনাউন বসবে না অবজেক্টিভ, অবশ্যই সাবজেক্টিভ প্রোনাউন বসবে, তাই হি হয়েছে, হিম হয়নি। এটা যদি কেউ লিখে লায়ন ইজ নট লেস ফেরাসাস দ্যান হিম, এটা আনসার হবে না, এটা আনসার হবে লায়ন ইজ নট অ্যাজ ফেরাসাস অ্যাজ হি ইজ। তারপর আমি যেটা বললাম, যদি অ্যাজ সুন অ্যাজ দিয়ে কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় সেটা নেগেটিভ করতে গেলে নো সুনার হ্যাড বসবে। ঠিক একইভাবে স্কেয়ার্সলি হ্যাড দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় সেটাকে নেগেটিভ করতে গেলেও নো সুনার হ্যাড বসবে, এবং হার্ডলি হ্যাড দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় সেটাকেও নেগেটিভ করতে গেলে নো সুনার হ্যাড বসবে। তাহলে আনসারগুলো হবে নো সুনার হ্যাড দ্য টিচার এন্টার্ড দ্য ক্লাস দেন। স্কেয়ার্সলি হ্যাড থাকলে সেখানে ওয়েন থাকবে, কিন্তু ওয়েনের পরিবর্তে আমাকে কি বসাতে হবে, দেন বসাতে হবে। সিমিলারলি হার্ডলি হ্যাড দিয়ে সেন্টেন্স শুরু হলে সেখানে হয় বিফোর না হয় ওয়েন থাকবে, তার পরিবর্তে আমাকে বসাতে হবে দেন। তাহলে সেন্টেন্সটা ছিল হার্ডলি হ্যাড আই লার্ন দ্য নিউজ বিফোর আই রাশ টু দ্য অফিস, তার পরিবর্তে আনসারটা হবে নো সুনার হ্যাড আই লার্ন দ্য নিউজ দেন আই রাশ টু দ্য অফিস। No sooner had I learned the news than I rushed to the office. হ্যাঁ, হাসান হাবিব এবং মাসুদ আলম সৌরভ, এটা হি শুড গো টু দ্য মার্কেট হবে কেন, সেটা আমি অবশ্যই ইম্পারেটিভ পার্টে এক্সপ্লেইন করব। এখন আমরা অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ শেষ করি, এবং এখানে তোমাদেরকে আমি আরো দুটো এক্সাম্পল দিলাম। প্রথমটা, the only word that comes to me is integrity. Let's see who can answer that. Kamal Hussain, hello for joining us, thank you, but don't use these kind of emojis, as because of these emojis sometimes we teachers miss some important questions asked by you and your friends. So I think you have seen the questions. Now the answer, what will be the answer? So the question is, the only word that comes to me is integrity. যে ওয়ার্ডটা আমার মাথায় আসছে সেটা ইন্টিগ্রিটি, মানে এই ওয়ার্ডটাই আসছে। তাহলে আমি কি বলতে পারি, এই ওয়ার্ড ছাড়া আর কোনো ওয়ার্ড আমার মাথায় আসছে না। হাসান হাবিব, হ্যাঁ, হার্ডলি স্কেয়ার্সলি এই ওয়ার্ডগুলোর একটা নেগেটিভ মিনিং আছে, কিন্তু ওই সেন্টেন্সটাতে তো কোনো নেগেটিভ শব্দ ব্যবহার করা হয়নি, নো নট এগুলো ব্যবহার করা হয়নি। তাহলে এর মিনিংটা নেগেটিভ হলো, সেন্টেন্সটা নেগেটিভ সেন্টেন্স নয়, সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। সে কদাচিৎ যায়, তার মানে হলো, আক্ষরিক মানে হলো সে কদাচিৎ যায়, আর সেটার যদি আমি ভাবটা বের করতে চাই তার মানে কি, সে খুব কম যায়, সে যায় না বললেই চলে। মিনিংটা হলো সে যায় না বললেই চলে, কিন্তু আমি তো সে যায় না বললেই চলে এই কথাটা বলিনি, এই স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করিনি। তাহলে স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেন্টেন্সটা কি, একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, যদিও সেটা একটা নেগেটিভ সেন্স ব্যবহার করে। কাজেই তোমাকে স্কেয়ার্সলি হ্যাড বা হার্ডলি হ্যাড দিলেও সেটাকে নেগেটিভ করতে বলবে, এবং তোমাকে নো সুনার হ্যাড ব্যবহার করতে হবে। দেন ওকে, আই গট ওয়ান অর টু আনসার্স। The first one is, the only word that comes to me is integrity. তো আমি কি বললাম, যে আমার ইন্টিগ্রিটি ছাড়া আর কোনো শব্দ মাথায় আসছে না। তাহলে ইন্টিগ্রিটি ছাড়া, ছাড়া ইংরেজি কি জানো, অ্যাকসেপ্ট, ছাড়া ইংরেজি অ্যাকসেপ্ট। তাহলে আমি কি বলতে পারি, there is no other word that comes to me except integrity. There is no other word that comes to me except integrity. তারপর যে সেন্টেন্সটা আছে, এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড। দেখো এই স্লাইডটাতে যথেষ্ট গ্যাপ, কেন, কারণ এটার কয়েকভাবে আনসার হতে পারে, কয়েকভাবে আনসার হতে পারে। কি কি আনসার হতে পারে, দেখো এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড, আমি যদি এভরি দিয়ে, হ্যাঁ আরেকজন, সরি তার আগে তাসনুবা তুমি আনসার বলেছো, নাথিং বাট ইন্টিগ্রিটি কামস টু মাই মাইন্ড। তোমার সেন্টেন্সটা অবশ্যই কারেক্ট, বাট একটু চিন্তা করো, আমি এখানে একটা ওয়ার্ড শব্দ ব্যবহার করেছি,
তাহলে তোমাকে বলতে হবে নাথিং বাট দ্য ওয়ার্ড ইন্টিগ্রিটি কামস টু মাই মাইন্ড। নাথিং বাট দ্য ওয়ার্ড অথবা দ্য ওয়ার্ড ইন্টিগ্রিটি, ইয়াস, নাথিং বাট দ্য ওয়ার্ড ইন্টিগ্রিটি কামস টু মাই মাইন্ড। দ্য ওয়ার্ড কথাটা তোমার সেন্টেন্সের মাঝখানে অ্যাড করতে হবে। দেন এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড, যদি এভরি দিয়ে কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় সেটা আমি দেয়ার ইজ নো দিয়ে করতে পারি, সেই ক্ষেত্রে আমি কানেক্টরস হিসেবে বাট ব্যবহার করতে পারি, অথবা হু ডাস নট এবং টেন্স অনুযায়ী হু ডিড নট বসতে পারে। তাহলে এখানে আনসার হবে দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাভস হার চাইল্ড, অথবা আমি বলতে পারি দেয়ার ইজ নো মাদার হু ডাস নট লাভ হার চাইল্ড। দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাভস হার চাইল্ড, অথবা বলতে পারি দেয়ার ইজ নো মাদার বাট হু ডাস নট লাভ হার চাইল্ড। বা আমি যদি লাভ শব্দের অ্যান্টোনিমটা জানি, আমি সরাসরি বলতে পারি নো মাদার হেটস হার চাইল্ড। আমি কি বলতে পারি? নো মাদার হেটস হার চাইল্ড। Some of you are giving me angry reactions if there is any problem, and if you think I have to repeat something or I have to go slow or I have to say that only in English or I have to use Bangla, whatever your opinion is, please let me know. We are all here with the teachers, they are here to help you. তোমাদের হেল্প করতে আমরা এখানে আসছি। তো যদি তোমাদের কোনো কিছু বুঝতে কোনো সমস্যা হয় বা যে কোনো প্রশ্ন থাকে, আমি চাই তোমরা সেটা এখানে বলো। Okay, come to the very next slide. I've given 4 sentences again. The sentences are, he is the most talented student in the class, the very first sentence. The second one, she has many friends. The third one, there is a little water in the glass. And the fourth one, he has much wealth. এখানে প্রথম প্রশ্নটা ভিন্ন। Amjalom, the sentence that you have said, there is no word but integrity comes to my mind. There is no word but integrity that comes to my mind. একটা that ব্যবহার করলে তোমার সেন্টেন্সটা appropriate. There is no word but integrity that comes to my mind. এই স্লাইডটাতে প্রথম সেন্টেন্সটা দেখো, এটা একটা সুপারলেটিভ সেন্টেন্স, and I want you to transform the sentence from affirmative to negative. আর বাকি তিনটা সেন্টেন্সের রুলস কিন্তু একই, তোমরা অবশ্যই সেগুলো পারবে, আমি বিশ্বাস করি। সো দ্য ভেরি ফার্স্ট ওয়ান, হি ইজ দ্য মোস্ট ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট ইন দ্য ক্লাস। when it is a superlative sentence and when someone is compared with the whole group, like he has been compared with all the students in the class, ক্লাসের সবচাইতে ট্যালেন্টেড সে, তার মানে কি ক্লাসের সবার সাথে তার তুলনা করা হয়েছে। যখন সবার সাথে তুলনা করা হয়, ওকে তোফাইল, আমি চেষ্টা করব, যখন সবার সাথে তুলনা করা হয় সেক্ষেত্রে তুমি সেটাকে পজিটিভ ডিগ্রিতে নিয়ে যাবা। ইফ ইউ চেঞ্জ ইট ইনটু পজিটিভ ডিগ্রি, ইট উইল অটোমেটিক্যালি বিকাম আ নেগেটিভ সেন্টেন্স। সো হোয়াট ক্যান উই সে? দ্য আনসার উইল বি নো আদার স্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাস ইজ অ্যাজ ট্যালেন্টেড অ্যাজ হি। নো আদার স্টুডেন্ট ইন দ্য ক্লাস ইজ অ্যাজ ট্যালেন্টেড অ্যাজ হি। Then see the very second sentence, she has many friends. যদি many থাকে আমরা not a few লিখবো, not few না, আমরা লিখবো not a few। আর এখানে has টা মূল ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, সেক্ষেত্রে এটাকে আমি has not না বলে does not have বললে বেশি শুদ্ধ। তাহলে সেন্টেন্সের আনসারটা কি হবে? she does not have a few friends. She does not have a few friends. That's not very absolutely correct of the first sentence. So I'm in the second sentence now. She does not have a few friends. Then see the very third one, there is a little water in the glass. তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে many থাকলে not a few বসে, little থাকলে not much বসে। তাহলে আনসারটা আমি কি বলতে পারি? There is not much water in the glass. There is not much water in the glass. Mahmud Alam, you are absolutely correct. Then the fourth sentence, he has much wealth. Much থাকলে not a little বসবে। অনেকে লিখছো she has not a few friends, তুমি কি কখনো লিখো she has a pen? নেগেটিভ করলে তুমি লিখো তার কলম নেই, she has not a pen, নাকি তুমি লিখো she does not have a pen? তুমি অবশ্যই লিখো she does not have a pen। তাহলে এটার আনসার হবে she has not many friends, বসবে না, বসবে she does not have a few friends. She does not have a few friends.
Then there is little water in the glass. এটার আনসার হবে there is not much water in the glass. There is not much water in the glass. She has much wealth. আবারও তোমরা একজন লিখেছো she has not a little wealth. She has not হবে না, এটা হবে she does not have or he does not have, এবং মাছের পরিবর্তে a little বসবে। তাহলে আনসারটা হবে he does not have a little wealth. He does not have a little wealth. Now come to the very next slide, but before that I hope and I believe that you have understood up to this. Now come to the very next slide. See, I've given 3 sentences. The very first one, I went there for the last time. I went there for the last time. আমি সেখানে শেষবারের মতো গেলাম। এটাকে নেগেটিভ করলে কি হবে দেখি বলো তো। অনেকেই বলতে পারো যে আমি সেখানে প্রথমবারের মতো যাইনি। কেন, এমনও তো হতে পারে তুমি প্রথমবারের মতো গিয়েছো এবং গিয়ে দেখা গেল যে তাদের আচরণ ভালো না, তুমি চিন্তা করলা তুমি এটাই শেষবার, আর যাবে না। অথবা এমন হতে পারে তুমি এখানে এর আগে অনেকবার গিয়েছো, বাট লাস্ট টাইম যাওয়ার পর তোমার মনে হলো যে তাদের আচরণ চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, এখানে আর আসার কোনো দরকার নেই, আমি আর যাব না। দেখো বাংলায় আমি কি বলছি, আই ওয়েন্ট দেয়ার ফর দ্য লাস্ট টাইম, আমি সেখানে শেষবারের মতো গেলাম। তার মানে কি আমি আর যাব না, আমি আর যাব না। থ্যাংক ইউ ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট। সো হোয়াট উইল বি দ্য আনসার? নেভার অ্যাগেইন আই উইল গো দেয়ার। আমি আর কখনো সেখানে যাব না। নেভার অ্যাগেইন আই উইল গো দেয়ার। এবং এই সেন্সটা ঠিক রেখে তুমি আবার বলতে পারো আই উইল নট গো দেয়ার এভার অ্যাগেইন। এই লাইনটা আমি আবারও বলছি, যেহেতু আশরাফুল ইসলাম বলছে আমায় যে আমাকে একটু স্লো যেতে। সো সি হোয়াট আই হ্যাভ সেড, আই ওয়েন্ট দেয়ার ফর দ্য লাস্ট টাইম, আমি সেখানে শেষবারের মতো গেলাম। তার মানে কি আমি আর কখনো যাব না, শেষবারের মতো গেছি, আর যাব না ওখানে, লোকগুলি ভালো না, ওনারা সুন্দর করে ব্যবহার করতে জানে না, আমি শেষবারের মতো গেছি, আর যাব না। সো আর যাব না সেন্টেন্সের মিনিংটা ফিউচার, এবং আর কখনো যাব না, আর যাব না মিন্স নেভার অ্যাগেইন। সো হোয়াট উইল বি দ্য আনসার? নেভার অ্যাগেইন আই উইল গো দেয়ার, অর আই উইল নট গো দেয়ার এভার অ্যাগেইন। ওকে, হি হ্যাজ নট এনি প্রবলেম। তুমি হি হ্যাজ নট এনি প্রবলেম বলতে পারো না, এটা হবে হি ডাজ নট হ্যাভ এনি প্রবলেম। He does not have any problem because she has a pen. You can use that. But can you say she has not a pen? You have to say he does not have a pen. I play football. তুমি এটা বলতে পারো। তুমি কি বলতে পারবে I play not football? না, তোমাকে বলতে হবে I don't play football. ঠিক একইভাবে he has a pen এটা শুদ্ধ, বা he has many problems এটা শুদ্ধ, বা he has no problem এটা শুদ্ধ, but he has not problem হবে না। তোমাকে লিখতে হবে he does not have a problem. আমার মনে হয় তুমি সেটা বুঝতে পেরেছো। প্রশ্নটা করেছে আমাকে জাহিদ হাসান নিলয়। আশা করি তোমার কাছে আমি ক্লিয়ার। দেন দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান, এই সেন্টেন্সটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ। এই ধরনের ইউনিভার্সাল ট্রুথকে নেগেটিভ করতে বলা হলে কখনো কখনো সরাসরি সেটা নেগেটিভ করা যায় না, এই ক্ষেত্রে সেটাকে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করতে হবে। তোমরা যারা এটার আনসার দিয়েছো তারা সবাই সঠিক আনসার দিয়েছো। আনসারটা হচ্ছে ডাজন্ট দ্য আর্থ মুভ রাউন্ড দ্য সান। তোমরা শর্ট ফর্ম ব্যবহার করেছো, আমি ডাজন্ট না লিখে নটটা পরে লিখেছি। এইভাবেও লেখা যেতে পারে ডাজ দ্য আর্থ নট মুভ রাউন্ড দ্য সান, দুটোই শুদ্ধ। তুমি লিখতে পারো ডাজন্ট দ্য আর্থ মুভ রাউন্ড দ্য সান বা ডাজ দ্য আর্থ নট মুভ রাউন্ড দ্য সান। Famida Haq, it's not class 8, but this class can be done both by the students of JSC, SSC and HSC. Then, man is mortal. We know there is an antonym of the word mortal. কাজে এটাকে আমরা খুব সহজেই নেগেটিভ করতে পারবো। Man is not immortal. Man is not immortal. Now, I want you to see the very last slide of our today's class, and after that, we will finish our class today here, as we don't have much time, and I will come up with transformation based on meaning part 2 if needed in the very next week, inshallah. She is very beautiful. If I say she is beautiful, you can say she is not ugly. But if I say she is very beautiful, now if you say she is not very ugly, তাহলে অর্থটা কি দাঁড়ায়? সে খুব বেশি কুৎসিত নয়, তার মানে কি সে মোটামুটি কুৎসিত। তাহলে অর্থ চেঞ্জ হয়ে গেল না? আমি বললাম সে খুব সুন্দর, তার মানে সে একটুও অসুন্দর না, এটা খুব ভালো, মানে এটা একটুও খারাপ না।
তাহলে খুব এটার অ্যান্টোনিম হলো একটুও, that means very, the antonym of the word very is at all. So the answer will be she is not ugly at all. She is not ugly at all. Very থাকলে আমরা at all কথাটা বসাবো। Then the second one, he is lazy, and most of you did the correct answer. The answer is he is not active. He is not active. এখন তোমরা আমাকে বলো, আমরা lazy শব্দের অ্যান্টোনিম জানি যে active, তাই লিখলাম not active. He is not active. But the next sentence that I have written, walaikum assalam rahima, he is dormant. এখন dormant শব্দের অর্থ কি আমরা সবাই জানি? আমি চাই না যে তোমরা এই মুহূর্তে ডিকশনারির সাহায্য নাও, জাস্ট জিজ্ঞেস করছি। বা যদিও আমরা ডরমেন্টের অর্থ জেনে থাকি, তোমাদের এখানে কয়জন ডরমেন্টের অ্যান্টোনিম জানো? বা এমনও হতে পারে আমি হয়তো ডরমেন্টের অ্যান্টোনিম জানি বা জানতাম, বা পরীক্ষার সময় কোনোভাবেই মনে আসছে না, আমরা কি আনসারটা ব্ল্যাঙ্ক রেখে চলে আসবো? অবশ্যই না, আমরা সেখানে কিছু একটা তো লিখবো। তাহলে যদি আমাদেরকে অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করতে বলা হয় এবং যদি সেখানে অবজেক্ট হিসেবে কোনো একটা অ্যাডজেক্টিভ থাকে, যেমন লেজি, গুড, পাংচুয়াল বা ডরমেন্ট, এবং ওই শব্দের অ্যান্টোনিম যদি কোনো কারণে আমাদের মাথায় না আসে, আমরা যদি অ্যান্টোনিমটা মনে করতে না পারি, সেক্ষেত্রে কি করব? সেক্ষেত্রে এটা একটা কৌশল, এটা একটা স্ট্র্যাটেজি, আমি এটাকে রুলস বলছি না, এটা কৌশল, এবং আমরা চেষ্টা করব এটা ব্যবহার না করতে। যদি আমরা কোনোভাবেই আনসার করতে না পারি, তখন বলতে পারবো হি ইজ নাথিং বাট ডরমেন্ট। সে ডরমেন্ট ছাড়া কিছুই নয়, হি ইজ নাথিং বাট ডরমেন্ট। ডরমেন্ট শব্দের কয়েকটা অর্থ আছে, একটা হলো সুপ্ত বা ঘুমিয়ে থাকা, বা এটাকে আমরা লেজি হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি। যদি আমরা মিনিংটা জানতাম যে এখানে ডরমেন্টটা লেজি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তাহলে আমি অবশ্যই বলতে পারতাম হি ইজ নাথিং বাট ডরমেন্ট, সরি হি ইজ নট অ্যাক্টিভ। লেজি অর্থে ব্যবহার করা হলে আমি বলতে পারতাম হি ইজ নট অ্যাক্টিভ। কিন্তু যদি ডরমেন্টের অর্থ আমি না জেনে থাকি, তখন আমি কিভাবে লিখবো? হি ইজ নাথিং বাট ডরমেন্ট। এখন পর্যন্ত যতগুলি সেন্টেন্স দিলাম সবগুলো অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ ছিল। লাস্ট যে সেন্টেন্সটা সেটা নেগেটিভ দিয়েছি, আমি চাই তোমরা সেটাকে অ্যাফার্মেটিভ করো, এবং আমি দেখতে চাই যে তোমরা কে কে আনসার করতে পারছো। হি কুড নট ফিনিশ হিজ জব। হি কুড নট finish his job. Make it affirmative. And let me see the time. Yes, I have 5 more minutes to discuss because you have some other classes here. So jeta bolchi je it is not that he is not dormant. Yeah, Imran Hossain, you are also correct that eta emon noy je she dormant noy. Eta tumi likhte paro, it's also correct, it's also a type of strategy, you can use that. But what I have given, I think that is a little simpler than what you have said. Your one is also correct, but we can use this strategy also. Thank you for answering here. Thank you of being an active participant here. And see the very last sentence, he could not finish his job. Okay, I got the correct answer from Jahid Hassan Niloy. Congratulations, your answer is correct. So instead of could not, what can I say? He failed. The word failed, এটা অনেক সময় আমাদের মাথায় আসে না। একজন is unable লিখেছো, বাট এই সেন্টেন্সটা আছে past tense-এ, তুমি তো এটাকে প্রেজেন্ট টেন্সে নিয়ে যেতে পারো না। তাহলে could not থাকলে আমরা failed কথাটা ব্যবহার করতে পারি। অনেক সময় এটা ব্যবহৃত, বা অনেক সময় আমাদের এটা মাথায় আসে না। কেন আসে না? কারণ অনেক সময় অনেক সহজ শব্দ প্র্যাকটিস না করার কারণে সঠিক সময়ে মাথায় আসে না। এই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সহজ কথা বলতে আমায় কহজে, সহজ কথা বলা যায় না বলা সহজে। Ashraf Islam Joy, he left his job unfinished. Yes, your one is also correct. It can also be taken, but one of the easiest word that we can use instead of any negative word, that is failed. তিনি করতে পারেনি, তার মানে তিনি ব্যর্থ হয়েছে, that means he failed. এই failed কথাটা মাথায় থাকলো আমরা অনেক সময় অনেক শর্ট সেন্টেন্স খুব সহজে আনসার করতে পারবো। তাহলে he could not finish his job, আমরা বলতে পারি he failed to finish his job. So this has been the discussion about affirmative to negative and negative to affirmative, and in the very next class I will come up with the discussion of assertive to interrogative, interrogative to assertive, imperative, optative, exclamatory, and vice versa. So thank you all, and you can also follow me in my Facebook page, and it is very easy to find it out. It is
Johnny English Learning Studio. You just have to be sure about the spelling of the word Johnny, Johny, Johnny English Learning Studio. And you may also subscribe my YouTube channel. কিশোর বাতায়নী ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার পাশাপাশি তোমরা আমার চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করতে পারো, যেখানে যেটা খুব সহজেই তোমরা খুঁজে পাবা youtube.com/c, সিটা হবে স্মল লেটার /Johnny English Learning Studio, যেখানে JEL এবং S বড় হাতের, বাকিটা জাস্ট একসাথে লিখবে কোনো ধরনের স্পেস ছাড়া। এখানেও তোমরা গ্রামারের অনেক বিষয়ে ক্লাস পাবে। So that's all from my side today. Thank you all. Thank you for being an active participant in the class. Thank you.